Dear students, in class let us solve some two problems. Okay, sorry, theorems. Okay, theorem 1. Okay, என்ன தியரம் அப்படின்னா இது நேற்று பார்த்தோம். பட் இதில் ரெண்டு கேஸ் உண்டு. நான் ஒரு கேஸ் கூட பாதி தான் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ டுடே we will do it very properly. Okay, so let a and b a sequence. Let a and be a sequence such that what we are having is this is limit of intending to infinity. What we are having is modulus of an divided by an plus 1, an divided by an plus 1. This is equal to L. அதாவது இந்த an அப்படிங்கிற ஒரு சீக்வன்ஸ் இருக்கு. அந்த சீக்வன்ஸ் வந்து என்ன கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது அப்படின்னா லிமிட் intending to infinity modulus of an divided by an plus 1 வந்து கன்வர்ஜ் ஆகுது. அதனுடைய லிமிட் L இருக்கு. If L is greater than 1, then we can show that this an converges to 0. இதான் இன்னைக்கு பார்க்கக்கூடிய தியரம். இதுல நேத்திக்கு வந்து கொஞ்சம் இந்த எப்சிலான் இதுல பார்க்கறதுல வந்து கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் இருந்தது. பட் டுடே we will do it very properly. ஸோ இந்த இதில் நான் ரெண்டு கேஸ், இந்த எல் வந்து ஃபைனைட்டாக இருக்கலாம், இல்லைன்னா இன்ஃபைனைட்டாக இருக்கலாம். தட் இஸ் எல் மே பி எ ஃபைனைட் நம்பர். இந்த கேஸில் எல் இஸ் maybe finite or infinity. ஓகே, எல் வந்து இன்ஃபினிட்டியாகவும் இருக்கலாம், இல்லைன்னா ஒரு ஃபைனைட் நம்பராகவும் இருக்கலாம். ரெண்டு கேஸ்லையுமே எனக்கு என்ன கிடைக்கும்? this an will converges to 0ன்னு கிடைக்கும். இதுதான் நான் ப்ரூஃப் பண்ண போறேன். ப்ரூஃப் பண்ணலாமா? So we'll go to the proof. சரி, என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்கன்னு எழுதிக்கிடுமா? So given an is a sequence such that what may have this is limit intending to infinity modulus of an divided by an plus 1, which is equal to L, and L is strictly greater than L is greater than 1. 1 விட பெருசா இருக்கு. Okay, so case 1 வந்து என்னது அப்படினா I'll take it to be case 1, that is L is finite. Assume L is finite. ஃபைனைட்னா என்ன அர்த்தம்? இது இன்ஃபினிட்டி இல்லை, ஏதோ ஒரு ரியல் நம்பர்னு அர்த்தம். ஓகே, சரி, இப்போ நான் என்ன ப்ரூஃப் பண்ணணும் அப்படின்னா டு ப்ரூவ் this an converges to 0 அப்படின்னு நான் ப்ரூஃப் பண்ண போறேன். an converges to 0ன்னு ப்ரூஃப் பண்ண போறேன். ஓகே, சரி, ஒன்றும் இல்லை. இப்போ ஒரே ஒரு கேஸ் தான். இந்த கேஸில் சின்ஸ் எல் இஸ், அப்போ என்ன பண்றேன் அப்படின்னா choose k belongs to r such that the k எப்படி இருக்கு அப்படின்னா it is lies between 1க்கும் உங்களுடைய எல்லுக்கும் இடையில ஒரு k எடுத்துக்கிட்டு. அதாவது என்னது அப்படின்னா இது வந்து 1, இது கண்டிப்பாக எல் வந்து கிரேட்டர் தென் 1 ஆகாதுன்னு இருக்கு. அப்போ இது ரெண்டுக்கு இடையில நான் என்ன பண்ணிக்கிட்டேன், k அப்படின்னு ஒரு எலிமெண்ட் எடுத்துக்கிட்டேன். நான் ஒண்ணுமே பண்ணல. ஓகே, சரி, for then you may have this L minus k is positive. This L minus k which is positive. இப்போ take epsilon equal to L minus k. Take epsilon equal to L minus k. இப்படி எடுத்துக்கிட்டேன். அப்போ இது கண்டிப்பா பாசிட்டிவ். ஆல்ரெடி என்ன கொடுத்திருக்காங்க? Since we are having this fellow is converges to L ன்னு கொடுத்திருக்காங்களா? அப்போ for this epsilon positive, for this
this epsilon positive, there is a stage, the stage here n belongs to natural number n such that what we may have, this is that is modulus of an by an plus 1 minus L, okay, this fellow which is less than epsilon for all n greater than or equal to natural number. இப்படி கிடைக்கும். கரெக்டா? அப்ப இதை நான் கொஞ்சம் அழகா எழுதிக்கிறேன். This is minus epsilon minus epsilon which is less than modulus of an by an plus 1, okay, minus L which is less than epsilon for all n greater than or equal to natural number n. Okay, அப்ப இதுல இருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா, you add L to both sides the inequality. அப்ப என்ன கிடைக்கும்? L minus epsilon which is less than modulus of an by an plus 1 for all of course இதை விட்டோம். This is less than L plus epsilon for all n greater than or equal to natural number. அப்படியே ஒன்றும் இல்லை, அந்த டெஃபினேஷன் அப்படியே எடுத்து வச்சிருக்கேன், ஒன்றுமே இல்லை. அண்ட் நோட் தட் கேங்கிறது வந்து என்ன எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னா, this is L minus epsilon equal to L minus k அப்படின்னா இதுல இருந்து என்ன தெரியும் அப்படின்னா, this would implies that k which is equal to L minus epsilon. k இந்த பக்கம் போயிருச்சு, epsilon இந்த பக்கம் வந்துருச்சு, L minus epsilon. அப்போ what we are having, this is to be our k, okay. Then that is இப்போ எனக்கு வந்து இந்த பார்ட் மட்டும் போதும், இது தேவையில்லை. That is we may write this is modulus of an divided by an plus 1 which is greater than k for all n greater than or equal to capital N. Okay, for all n greater than or equal to capital N. சரி, இப்போ இந்த இன்இக்வாலிட்டி கேபிட்டல் என்ல இருந்து எல்லாம் இந்த இன்இக்வாலிட்டி சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும். ஓகே, ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தட் இஸ் கேபிட்டல் N plus 1, கேபிட்டல் N plus 2, ஓகே, அப் டு n. அதுக்கப்புறம் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும். எனக்கு நான் இது வரைக்கும் உள்ளது மட்டும் முதல்ல எடுத்துக்கிறேன். அப்போ முதல்ல திஸ் ஸ்மால் எண்ணுக்கு பதிலாக கேபிட்டல் என் போட்டிங்கன்னா என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா, தட் இஸ் திஸ் ஃப்ரம் 1. ஓகே, இது நான் 1 வச்சுக்கிறேன். 1 implies that capital N வச்சுக்கிறேன். அப்போ என்ன கிடைக்கும்? modulus of a capital N divided by a capital N plus 1 which is greater than k. Okay, which is greater than k. ரெண்டாவது என்ன கிடைக்கும்? கமா, அடுத்தது modulus of a, n-க்கு பதிலாக நான் என்ன பண்ணுறேன்? இப்போ n plus 1 போடுறேன். முதல்ல n போட்டேன், இப்போ n plus 1 போடுறேன். அப்போ என்ன கிடைக்கும்? capital N plus 1 divided by a capital N plus 1 plus 1 n plus 2. Okay, this is greater than k. அடுத்த டைம் என்ன கிடைக்கும்? modulus of a n plus 2 divided by a n plus 3. Okay, this is greater than k, up to கடைசி டேர்ம் வந்து n வரைக்கும், இது போட்டாச்சு. அப்புறம் இந்த டேர்ம் வரைக்கும் ஃபிக்ஸ் பண்றேன். அப்போ கடைசி டேர்ம் வந்து என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா, we may have this kind. Okay, that is modulus of an divided by எனக்கு டினாமினேட்டர்ல n வர்ற மாதிரி பார்த்துக்கிறேன். அப்போ an minus 1 divided by an, okay, which is greater than k. இப்படி கிடைக்கும். இது ஓகேயா? ஸோ இதுல மொத்தம் எத்தனை டேர்ம்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா, இது ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம், இது செகண்ட் டேர்ம், ஓகே, இது தேர்ட் டேர்ம். அப்போ இது எத்தனை டேர்ம் அப்படின்னா, இங்க பாருங்க, இந்த n நான் எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா, this n can be expressed as capital N plus n minus capital N எழுதலாமா? அப்போ இந்த இடத்துல எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, this is nothing but this is equal to இது என்னது அப்படின்னா modulus of this implies, இது எப்படி எழுதுறேன், a n minus 1 divided by a capital N plus
small n minus capital N இப்படி எழுதலாம். Okay, which is greater than k. அப்போ இது first term. உங்களுக்கு குறிக்கிறதுக்காக first term. Okay, so this is first term. That is first term. Okay, இது என்னது second term. This is second term. Okay, இது என்னது third term. This is third term. அப்போ இது என்னது அப்படின்னா we will have this is n minus capital N terms. This is n minus terms. Okay, இப்போ என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா இது எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ண போறேன். This is ஒரு ஈக்குவேஷன், இது ஒரு இன்இக்வாலிட்டி, இது ஒரு இன்இக்வாலிட்டி, இது ஒரு இன்இக்வாலிட்டி, இது ஒரு இன்இக்வாலிட்டி. அப்போ இது எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணலாமா? மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா என்ன நடக்கும்? ஸோ முதல் டேர்ம் that is then multiplying this the above n minus capital N terms. Okay, terms we get என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா first term வந்து யாரு? modulus of a capital N divided by a capital N plus 1. Okay, multiplied with அடுத்தது a capital N plus 1 divided by a capital N plus 2. Okay, multiplied with modulus of a capital N plus 2 divided by a capital N plus 3. Okay, multiplied with dot கடைசி term வந்து யாரு? a n minus 1 divided by a n. Okay, a n which is greater than or equal to எத்தனை terms இருக்கு? k நினைக்கும். எத்தனை திருப்பு இருக்கும்? We will have this is n minus capital N times we are having. Okay, and note that இதெல்லாம் வந்து என்னன்னா மாடுலஸ் தானே, தனித்தனியாக நம்ம அடி கொடுத்துக்கலாம். இது வேணா இன்னொரு ஸ்டெப் எழுதுவா, ரொம்ப ஈஸி தான். மாடுலஸ் ஆஃப் an divided by modulus of an plus 1. ஓகே, இந்த இடத்துல என்ன கிடைக்கும்? modulus of an plus 1 divided by modulus of an plus 2. ஓகே, into அடுத்தது modulus of an plus 2. ஓகே, divided by modulus of an plus 3. ஓகே, dot modulus of an minus 1 divided by modulus of an, which is greater than k to the power n minus capital N. இங்க பாருங்க, இதுல இந்த டேர்மும் இந்த டேர்ம் அடிபட்டு போயிடும். ஓகே, இந்த டேர்மும் இந்த டேர்ம் அடிபட்டு போயிடும். இந்த டேர்ம் அதுக்கு முந்தின டேர்ம் அடிபட்டு போயிடும். இதுக்கு அடுத்த டேர்ம். அப்ப இந்த டேர்மும் இதுக்கு முந்தினாப்புல இருக்கிற டேர்ம் அடிபட்டு போயிடும். So what we are getting is this would implies that modulus of a capital N divided by modulus of a sub small n, which is greater than k to the power என்னது n small n minus capital N minus capital N. இது இப்படி எழுதலாமா? k to the power n divided by k to the power capital N இப்படி எழுதலாம். Okay, so this implies, இப்போ நான் reciprocal பார்க்குறேன். Reciprocal implies that modulus of a small n divided by modulus of a capital N, which is less than, இது என்ன ஆயிரும்? k to the power n மேல, k to the power capital N மேல divided by k to the power small n கீழே. Okay, so this implies that modulus of an which is less than இந்த k power n வச்சுக்கிறேன். இந்த இடத்துல k to the power capital N into modulus of a capital N into this, I will write this is 1 divided by k the whole power n ன்னு எழுதுறேன். Okay, and note that n is fixed. அப்போ இது வந்து என்னது? Constant. This is a constant. So this implies that modulus of an which is less than some constant type. இந்த constant வந்து என்ன எடுத்துக்கிறேன்? capital A ன்னு எடுத்துக்கிறேன். Okay, a times I'll make it 1 by k the whole power n. 1 by k the whole power n. Note that since k is greater than 1, இது 1 ஓட பெருசாக இருக்கிறதுனால we know that 1 by k which is less than 1. Okay, 0 of course 0 is greater than 1. So we know that by the behavior of monotonic sequence, sorry, geometric sequence நம்ம படிச்சிருக்கோம்.
if r lies between 0 and 1 ஆக இருந்தனா then r power n will converges to 0 அப்படினு படிச்சிருக்கோம். Okay, then this fellow 1 divided by k the whole power n, this fellow converges to 0 by geometric sequence. Geometric sequence with r less than 1. Okay, so இப்படி இருந்ததுனா we know that this fellow will converges to 0. அப்போ this guy converges to 0, this implies that an converges to 0. Correct? It implies that mod an converges to 0 கிடைக்கும். So mod an converges to 0, this would implies that an converges to 0. We are having this condition. Okay, so we have proved the first part, we have proved. Okay, நான் இப்போ என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா case 2 எடுத்துக்க போறேன். That is case 2 என்னது அப்படின்னா this l equal to infinity. That is l equal to infinity. அப்போ l equal to infinity என்ன அர்த்தம்? That is limit n tending to infinity modulus of an divided by an plus 1, this fellow is equal to infinity. Okay, இப்போ நான் என்ன proof பண்ண போறேன் அப்படின்னா we are going to prove that this an converges to 0. Okay, so to prove an converges to 0. இதுவும் இதே மாதிரி தான், ஆனா divergence sequence உடைய ப்ராப்பர்ட்டியை நான் அப்ளை பண்ண போறேன், வேற ஒண்ணுமே இல்லை. ஓகே, ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா choose capital M be greater than 1. 1 விட பெருசா எடுத்துக்கிட்டேன். mங்கிறது என்ன பண்ணிட்டேன், 1 விட பெருசா எடுத்துக்கிட்டேன். ஒரு ரியல் நம்பர், choose M to be greater than 1. Since modulus of an divided by an plus 1 is a divergent sequence, இது infinity நோக்கி போறதுனால there is a stage n belongs to natural number n such that what we can have அப்படின்னா modulus of this an divided by an plus 1, this fellow is greater than m for all n greater than or equal to m. n greater than or equal to n. இது புரியுதா? இது வேற ஒண்ணுமே இல்லை, கன்வர்ஜென்ஸ் சீக்வன்ஸோட டெஃபினிஷன். we know that this an converges to infinity ன்னு அர்த்தம். that is for every k positive there exists n belongs to natural number n such that this an which is greater than k for every n greater than or equal to natural number. இதைத்தான் நான் இங்க எழுதியிருக்கேன். இந்த இடத்துல k இருக்க வேண்டிய இடத்துல எனக்கு என்ன இருக்கு, m இருக்கு. ஓகே, தட்ஸ் ஆல். இந்த இடத்துல an இருக்க வேண்டிய இடத்துல we are having this modulus of this one. Okay, as usual மறுபடியும் நான் அதே தான் பண்ண போறேன், திருப்பி repeating. So this இதை வந்து நான் 1 வச்சுக்கிறேன். So 1 implies that what we are going to show is that is modulus of இங்க அதாவது n க்கு பதிலா capital N plus 1 capital N plus 2 okay dot up to n வரைக்கும் நான் கால்குலேட் பண்ண போறேன். Okay, so முதல் டேர்ம் capital N போடும்போது என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா this implies that modulus of a capital N divided by a capital N plus 1, this fellow is greater than m. Okay, அடுத்த டைம் என்ன கிடைக்கும், modulus of இது முடிஞ்சிருச்சு. So now we are going to put n equal to n plus 1. அப்போ capital N plus 1 இதெல்லாம் capital N, okay, divided by capital A n plus 2 which is greater than m. Okay, அடுத்தது n plus 2 போட போறேன், n plus 2. அப்போ what you will have மறுபடியும் that is a n plus 2 divided by a n plus 3 which is greater than capital M. Okay, அப்படியே repeating பண்ண போறேன், so what you will have, this is modulus of a n minus 1 divided by a n which is greater than capital M. இதை அப்படியே ஈக்குவலண்டா இன்னொரு மாதிரி எழுதிக்கிறேன், that is a n minus 1 divided by a capital N plus I write this is n minus capital N. Okay, this fellow which is greater than m.
sorry, m, capital M. This fellow is greater than capital M. Okay. So first term, இது எத்தனாவது term அப்படின்னா இது first term. This is first term. This is first term. Okay. இது என்னதுன்னா ரெண்டாவது term. So this is second term. Okay. So இது n equal இந்த இடத்துல this is third term. இப்படியே போச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க. This is யாரு n minus capital N terms. Okay, terms. மொத்தம் இதுல எத்தனை terms இருக்கு? n minus capital N terms இருக்கு. இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்? எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ண போறேன். அப்போ பழைய மாதிரியே சொல்லட்டுமா? சரி. So we will have multiplying this. Multiplying the above n minus capital N terms we get அதே மாதிரி தானே. So shall I write it in this way? This is modulus of a capital N divided by a suffix n, which is greater than or equal greater than m into m power. This is m power what I can say n minus capital N. இப்படி எழுதலாமா? n minus capital N. இதே போனதுல இங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ண பாருங்க. இந்த இடத்துல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல. இதே மாதிரி explain பண்ணீங்க அப்படின்னா we will end up with this equation. Okay. So now you take the reciprocal. So this would implies that modulus of a small n divided reciprocal எடுக்கிறேன். Okay. A capital N which is less than இது என்ன கிடைக்கும்? M capital N minus n கிடைக்கும். அதே ஸ்டெப் தான், வர ஒன்றும் இல்லை. நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க, நான் தனித்தனியாக எழுதுறதுக்கு பதிலாக மொத்தமாக எழுதியிருக்கேன். இல்லைனா இது எப்படி எழுதுவீங்க அப்படின்னா m பவர் n டிவைடட் பை கேபிட்டல் M பவர் கேபிட்டல் n எழுதுவீங்களா? ரெசிப்ரோக்கல் எடுக்கும்போது வாட் இந்த என்ன சேஞ்ச் ஆகுதுங்கிறத நீங்கள் இதில் செக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ this would imply that modulus of an which is less than this I may write m to the power capital N into modulus of a capital N into what I can have, this is m power இது வந்து ரெண்டா எழுதிக்கிறேன், m to the power n into m to the power minus n அப்படி எழுதிக்கிறேன் 1 by m the whole power n எழுதிக்கிறேன். அப்போ here you are having this 1 by m the whole power n. Okay, so this is a constant. இது இங்க எல்லாம் எல்லாமே fixed number, so this is constant. So this implies that modulus of an which is less than இது ஏதோ ஒரு constant வச்சுக்கோங்க, some b times what will have, this is b times we are having this is 1 by m the whole power n. Okay, note that since m is greater than 1 ஆக இருக்கிறதுனால 1 by m which is less than 1. Okay, then 1 by m the whole power n, this fellow converges to 0 by geometric sequence. Okay, so this implies that this fellow, that is modulus of an which is less than this b times 1 by m the whole power n, this fellow converges to 0. So this implies that an converges to 0. That is modulus of an converges to 0, that is nothing but an converges to 0. Hence we have proved the first theorem. Okay, next we will go for another theorem, that is இதே மாதிரியான ஒரு theorem, that is theorem. இது என்ன அப்படின்னா we'll have this is let an be any sequence. Let an be a real sequence, such that what we are having is such that limit n tending to infinity, here it is an divided by
an plus 1 which is equal to L, which is equal to L. இப்போ நான் என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா, then if L is less than 1, okay, then if L is less than 1, then this an diverges to plus infinity. So this is the theorem we want to show. Okay, அப்போ இந்த இதுலயுமே எனக்கு எத்தனை கேஸ் இருக்கு? 2 கேஸ் இருக்கு. ஏன் அப்படின்னா L வந்து ஃபைனைட்டாக இருக்கலாம், இல்லைன்னா L வந்து மைனஸ் இன்ஃபினிட்டியாக கூட இருக்கலாம். ஓகே, L could be மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி. சரி, நான் இப்போ என்ன பண்றேன் அப்படின்னா, சாரி, இந்த இடத்துல let an be a sequence, not only sequence of positive terms. அப்போ மைனஸ் இன்ஃபினிட்டியாக இருக்க முடியாது. அப்போ ஒரே கேஸ் தான், sequence of positive terms. Positive terms முக்கியம். ஓகேங்களா, இது இல்லைன்னா எனக்கு L வந்து மைனஸ் இன்ஃபினிட்டியாக கூட போயிடும். ஸோ திஸ் ans are all greater than 0. ஓகே, பாசிட்டிவ் டேர்ம்ஸ், இது வந்து நான் ஜீரோ நம்பர்ஸ் அப்படின்னு அர்த்தம். தீஸ் ஆர் த சீக்வன்ஸ் பாசிட்டிவ் டேர்ம்ஸாக இருந்தது அப்படின்னா தென் என்ன நடக்கு அதுதான். தென் அப்போ கண்டிப்பாக L வந்து என்னவாக இருக்க முடியாது? மைனஸ் இன்ஃபினிட்டியாக இருக்க முடியாது. அப்போ இதில் ஒரே கேஸ் தான், வேறு பிரச்சனை இல்லை. ஓகே, ஸோ we have only one case. ப்ரூஃப் பண்ணிடலாமா? So we will go to proof. என்ன ப்ரூஃப் பண்ண போறேன் அப்படின்னா, so given an is a sequence of positive terms such that what we are having is this limit n tending to infinity. We are having this an divided by an plus 1 which is equal to L, and இது கொடுத்திருக்காங்க also given L which is less than 1 விட கம்மியாக இருக்கு. ஓகே, சரி, இப்போ என்ன ப்ரூஃப் பண்ணணும்? to prove என்ன ப்ரூஃப் பண்ணணும்? this an diverges to plus infinity நான் ப்ரூஃப் பண்ணலாம். ஓகே, ரொம்ப சிம்பிள். an diverges to plus infinity. சரி, இப்போ ஒன்றும் இல்லை, இது இந்த படத்தில் எப்படி இருக்கு அப்படின்னா, we are having this is இது 1, இது 1, இது L, இது L. ஓகே, இப்போ நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா, you take a point in between this. இந்த இடத்துல ஒரு k அப்படின்னு ஒருத்தர் எடுத்துக்கிறேன். so let us k be a number. choose k be a number between these two. okay, so என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா, choose k belongs to R such that what we are having is L க்கும் 1க்கும் இடையில நான் என்ன பண்ணிக்கிட்டேன்? we are choosing our k. ஓகே, சரி, அப்போ இதுல இருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா, this k minus L is positive. so this implies that k minus L is positive. கரெக்டா? k ல இருந்து L கழிச்சிருக்க பாசிட்டிவ். so by taking epsilon which is equal to k minus L positive, there is a stage capital N belongs to natural number n such that என்ன எழுதிக்கலாம்? இதுக்கு தானே ப்ரூஃப் பண்ண, இதுக்கு தானே போட போறேன். such that modulus of what I can write this an divided by an plus 1 minus L which is less than this epsilon. Okay, அப்போ இது அப்படியே கொஞ்சம் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி எழுதுவோம். so this of course this is true for every n greater than or equal to natural number. okay, so this would implies that இதுல இருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா, minus epsilon which is less than an divided by an plus 1 minus L which is less than epsilon. so this implies that இது எப்படி இருக்கலாம்? L எல்லா பக்கமும் கூட்டிக்கிறேன். அப்போ L
minus epsilon which is less than an divided by an plus 1 which is less than L plus epsilon. Okay. Of course, in the case la epsilon equal to this அப்படின்னு எடுத்தோம்னா இதுல இருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா this would implies that k minus what I can say இதுல இருந்து என்ன தெரியும் L plus epsilon. This implies that L plus epsilon which is equal to k. கரெக்டா? L plus epsilon equal to k. அவ்வளவுதாங்க. இது வந்து என்னது this is equal to k. அவ்வளவுதான். Okay. Of course, I'm writing this is true for every n greater than or equal to n, and this is true for every n greater than or equal to n. So என்ன proof பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னா thus we have shown that this an divided by an plus 1 which is less than k for all n greater than or equal to natural number. ஓகே, சரி. இப்போ எனக்கு வழக்கம் போல இந்த கதையை எழுத போறேன். என்ன எழுத போறேன் அப்படின்னா கேபிட்டல் N, அப்புறம் கேபிட்டல் N plus 1, அப்புறம் கேபிட்டல் N plus 2 up to n. அப்போ writing this inequality for n termsக்கு நீங்க எழுதும்போது what will have அப்படின்னா then இது ஒன்னு வச்சுக்கிறேன். Okay, so 1 implies that this a capital N divided by a capital N plus 1 which is less than k. Okay, சரி. நெக்ஸ்ட் என்ன கிடைக்கும் a capital N plus 1 இது போடுறேன் n plus 1 போடுறேன். அப்ப என்ன கிடைக்கும் a n plus 1 divided by capital A n plus 2 which is less than k. Okay, அடுத்தது n plus 2 போடுறேன். அடுத்தது n plus 2. அப்ப என்ன கிடைக்கும் this a capital N plus 2 divided by a n plus 3 which is less than k. Okay, இப்படியே வந்து டாட் போட்டு கடைசி n-க்கு முந்தின டேர்ம் யாரு n minus 1 இருக்கலாம். ஈவனா போடணும். ஈவனா சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணும்போது என்ன கிடைக்கும் this is a capital N plus n minus this is n minus 1 divided by an which is less than k அப்படின்னு நினைக்கிறேன். அப்ப இதுல எத்தனை டேர்ம் இருக்கு? இதை எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா இந்த டேர்ம் மட்டும் நான் எப்படி எழுதுறேன் அப்படின்னா this is a n minus 1 divided by a capital N plus small n minus capital N which is less than k அப்படின்னு எழுதுறேன். கரெக்டா? இந்த டேர்முக்கு பதிலா தான் இந்த டேர்முக்கு பதிலா I am writing this way. அப்போ what we will have, this is my first term, this is my term 1, first term, and this is my second term, and this is my third term. அப்போ இதுல எத்தனை டேர்ம் இருக்கு? this is my n minus capital nth term. Okay, terms. Okay, அப்போ நான் இப்போ என்ன பண்ண போறேன்? we are going to multiply all these elements. இதை ஃபுல்லா நான் மல்டிப்ளை பண்றேன். ஓகே, மல்டிப்ளைங் திஸ் fellow. So by multiplying we have what is this a capital N divided by a capital N plus 1 into a capital N plus 1 divided by a n plus 2, okay, into a n plus 2 divided by a n plus 3, okay, into last term yaru, this is the last term, this a n minus 1 divided by இது யாருன்னா n. அப்போ I can write this is a n minus 1 divided by a n which is less than என்ன கிடைக்கும் k to the power n minus capital N. இந்த இடம் புரியுதா? எத்தனை டேர்ம்ஸ் இருக்கு? ஒவ்வொரு k. இது ஒரு k ஸ்கொயர் k கியூப் அப்படியே வந்து k to the power n minus capital N கிடைக்கும். இந்த இடத்துல என்ன நடக்கு அப்படின்னா we are having cancellation, so these are all cancelling with each other. Okay, அப்போ இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற டேர்ம் வரைக்கும் கேன்சல் ஆயிடும். so what the remaining thing is we are having is this would implies that a capital N divided by a suffix small n which is less than this k to the power n minus capital N இப்படி கிடைக்கும்.
So either I may write it, this is k to the power small n divided by k to the power capital N. If taking reciprocal, so this implies taking reciprocal, this implies that this is a small n divided by a capital N, which is greater than, we will have this is k to the power capital N divided by k to the power N. Okay, so this would imply that an which is greater than k to the power capital N into a suffix capital N into, I may write this is 1 divided by k the whole power N. So this is a constant. This is constant. Fixed, n fixed. This is a constant number. So this would imply that an which is greater than, the constant I call it to be some m times 1 by kn, k the whole power n. Okay, note that since k which is less than 1, okay, k element we are choosing this is k which is less than 1 விட கம்மியாக இருக்கு, கரெக்ட்டா? you have chosen k to be in less than 1 மாதிரி தான் நம்ம எடுத்துக்கோம். So this implies that 1 by k which is greater than 1 by the theorem of, by the geometric sequence we know that this 1 by k the whole power n diverges to plus infinity, கரெக்ட்டா? இது plus infinity நோக்கி போகும். ஏன்னா geometric sequence n and r வந்து greater than 1 ஆக இருந்தனா கண்டிப்பாக diverges to plus infinity. சரி, அப்போ this implies that this m into 1 by k the whole power n which is less than this an கொடுத்திருக்கேன். Okay, that this implies that an must also diverges to infinity. Okay, ஏன்னா இதே diverges to infinity னா an diverges to infinity தான். சரி, உங்களுக்கு வேணா இதை ப்ரூஃப் பண்ணலாமா? இதை வேணா தனியா ப்ரூஃப் பண்ணிக்கிறேன், இது உங்களுக்கு புரியல அப்படின்னா. Okay, so now we claim that an diverges to plus infinity. அப்ப an diverges to plus infinity என்னது? நீங்க எந்த ஒரு பாசிட்டிவ் நம்பர் எடுத்தாலும் நம்மளால ஒரு ஸ்டேஜ் கண்டுபிடிக்க முடியும். அந்த ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் உள்ள எல்லாமே அந்த பாசிட்டிவ் நம்பரோட பெருசா இருக்கும். இதான் ஐடியா. அப்போ now we are going to show this. Okay, let k be positive எடுப்பேன். இங்க ஆல்ரெடி k எடுத்ததுனால I take some other thing. Okay, so let என்ன எடுத்துக்கலாம்? So I'll take it be eta be positive number, eta be positive. Okay, k positive எடுக்கிறதுக்கு பதிலா நான் eta positive எடுத்துருக்கேன். Okay, to find n belongs to natural number n such that this an is greater than eta for all n greater than or equal to natural number n. இப்படி கிடைக்கிறோம். ஓகேங்களா? சரி, இது ரொம்ப சிம்பிள். ஏன் அப்படின்னா we are having since this fellow யாரு 1 by k the whole power n diverges to plus infinity ஆக இருக்கிறதுனால, ஓகே, நான் இப்போ eta பாசிட்டிவ் எடுத்திருக்கேன். then there is a stage capital N belongs to natural number n such that this 1 by k the whole to the power n which is greater than eta மட்டும் போட்டுக்கலாம். I call it be eta by m னு எடுத்துக்கிறேன். Okay, so we call it to be this is eta by m அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் for every n greater than or equal to natural number. Okay, see, note that m is positive. ஏன்னா m வந்து என்ன எடுத்துக்கிறேன்? k positive, அதனால k to the power n into an ங்கறதெல்லாம் positive number, so this is always be positive, non-zero number. அப்போ we can always write it this way. Okay, this is happen because 1 by kn
k the whole power n diverges to plus infinity-ங்கறனால நமக்கு இப்படி ஒரு ஸ்டேஜ் கிடைக்கும். This implies that eta by m which is less than 1 divided by k the whole power n. Okay, this implies that eta which is less than m into 1 by k the whole power m n ன்னு கிடைக்கும். And we know that this fellow is less than an. So this is less than an for every n greater than or equal to natural number. So this implies that என்ன நடந்திருக்கு பார்க்கலாமா? So for every epsilon, for every eta positive, there is a stage belongs to n such that this condition must hold. This is hold. Okay, தனியா எடுத்து எழுதுறேன். That is for every eta positive, there is a stage n belongs to natural number n such that this an which is greater than eta for every n greater than or equal to natural number n. This implies that an diverges to plus infinity. Okay students, I'll stop here. இன்னைக்கு ரெண்டு ப்ராப்ளம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, அண்ட் ரைட் இட் ப்ராப்பர்லி. நம்ம நேற்றுக்கு வந்து ஒரு கேஸ் தான் பார்த்தோம். அந்த ஒரு கேஸ்லையுமே we had some problems. ஓகே, பட் இன்னைக்கு எல்லாத்தையுமே கிளியர் பண்ணி நான் ரெண்டு கேஸாக ப்ரூஃப் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ கிளியராக நோட்ஸ் எழுதுங்க. ஓகே, தென் ஒன்லி வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட். நான் இப்போ நடத்தும் போது ஃபுல்லாக எழுதுங்க, இல்லைன்னா பாருங்க, அதுக்கப்புறமா இன்னொரு திருப்பு யூ கேன் ரைட் இட். ஓகே, தேங்க்யூ.